Bem, aqui vocês observam a situação dramática da questão da concentração de CO2 na atmosfera, né? Esses dados estão apresentados também no livro Relatividade e Oscilações ou AMBA, né? Da Física para Universitários, e que vocês observam, por exemplo, como que a concentração de carbono, de dióxido de carbono na atmosfera nos últimos 420 mil anos, né, que é esta figura, né, que aqui vocês estão vendo, e aqui são os dados que foram obtidos a partir de várias medidas, né. Nesse gráfico a seguir, a gente faz exatamente o mesmo gráfico do ano 1000 até o ano 2000, né, onde vocês observam também já o comportamento que começa a ficar exponencial, né, já a partir aqui de mais ou menos um pouco antes do ano 2000. E na figura, né, que é o C, vocês observam do ano 2000 até o ano 2012, onde vocês observam o crescimento absurdo, né, da concentração de CO2. Essa concentração tem um efeito muito importante, né, na questão do clima, né, na questão da evolução, inclusive da temperatura e de várias outras coisas. E no vídeo a seguir, né, que foi feito pelo Bill Gates, vocês podem observar qual que seria a solução para esse importante problema. Climate change comes because we're emitting lots of carbon dioxide into the atmosphere, and it causes the Earth to heat up. We need to get our carbon emissions down. So I think of it mathematically. We start with the number of people. Each of us is using services that require energy, like heating or air conditioning, transport. And so we have how much energy each of those services use, and then we have how much carbon comes out for each unit of energy. So once you multiply those together, that's where you get about 36 billion tons of CO2 being emitted. To make that come out to a number about zero, how are we going to change the four factors? The first one, population, that's going up. We're going to get to over 9 billion this century. On services per person, yes, rich countries can use a bit less, but because places like India and Africa, who still don't have air conditioning and refrigeration, actually we want this number to go up. We want people to have modern lifestyles, and so the total services will increase. Now this next factor, the energy used per service, their innovation is going to help. We'll get this down, but only by about a factor of 2 or so. And so that leaves our final factor, CO2 per unit of energy. That's where we're going to have to do something super dramatic. We're going to have to use sources of energy that emit no carbon dioxide to get from 36 billion over here down to a very, very small number and avoid catastrophic climate change.